Point capture. Point capture. Defend the control point. Defend the control point. Hey, are you a real person? No, I don't think so.
Why, what a shit show, eh, boss? Your mic's too loud. Please, little Trider. This is an exceptionally loud video game. Good lord. Yeah, someone have his mic too loud. Point capture. Let's run to Echo. Defend the control point. Position lost. Point capture. Well, the sound mixing is excellent in this game. Oh, your mic's too loud. Snipe. Eu vou no outro comando. Defend the control point. No. Position lost.
Det dör. Ah. Defend the control point. Defend the control point. Possession lost.
RF signals to transmit data. So my point is, if you're even for you to skip the step number 1. This decision is clearly up to you. Best speed from your available bandwidth. Now hit this previous settings button on the top side, then you will get share on the outstanding packets window. Change this setting status from not configured to enabled. Now you can see the number of packets option down here. By default it is 65535. What we're gonna do is change that into the maximum. For that, click inside the field and erase the old value and type 4 followed by 9 zeros. Now you can start screen and search for run. You'll see this window. From here you're gonna wanna select keyword, just click on it. Now name the new rule max connection per 잘했어. Point capture. Fuck you! 뭐? 아, Show the force milk shot. Point capture. Point capture. Defend the control point! Possession lost. Tank. Schade. Weiter. Defend the control point!
quad. Control point. Charlie quad. Possession lost. Hadi. Point capture. I got Charlie. Take Charlie. Point capture. For a second, it's really good Charlie. Oh merde, putain. Chier. Genre les mêmes. Point capture. Laser. Wait, chopper. Yeah, chopper kommt fürs. Sagt Tank. der. Der ist on the top there. On the down. I'll go Delta. Yeah, I come with the heli. Defend the control point. Possession lost. Я лузим Чарли. Point capture. Possession lost.
super tank. Defend the control point. Defend the control point. Bravo.
control point. Possession lost. Possession lost. Defend the control point. Possession lost.
Possession lost. Possession lost. This is some bullshit. Possession lost. Point capture. Shit. Possession lost. Point capture. Shit. Hmm. Whoa.
Defend the control point! Point capture. What up, boss? So, how do we jump over this thing? Who's the bad guy? Okay. Surprise! Sorry, Bill. Point capture. It's next to go Bravo. Trip there. Defend the control point! Wait a second. Point capture. Ah, mate. Mate, you got me. Defend the control point! Possession lost.
Defend the control point. Defend the control point. Position lost. Point capture. Defend the control point. Defend the control point. Defend the control point. Point capture. Gotcha! One, and two, and one, and two, and God. Position lost. Point capture. Defend the control point.
coming from Alpha to Charlie. Defend the control point. Guess I'm attack. There's a heli. I go back there. Possession lost. Defend the control point. Possession lost. Point capture. Possession lost. And finish. Hey, gamer, do you want to have a good laugh, but you aren't funny? We've got your back. Meet Arnold. To the Mariana Trench. It must. Parent pipe reaches the bottom of the Mariana Trench. You'll have to go down 36,070 feet.
It sounds like it's incredibly deep, but when looking at the whole planet, the Mariana Trench is not even a pothole in the road. In a sealed high-speed elevator, the trip to the bottom would take just 11 minutes. What an ignoramus you are! Now you have to get down manually. Due to the fact that the pipe is filled with air, the pressure at the very bottom will be only 2 times higher than normal. But if it gets filled with water, the pressure will increase 1,072 times. Just look at what cold, pressure, and lack of oxygen did to the local inhabitants. For example, xenophytophores had to develop immunity to uranium, mercury, lead, and other hazardous materials that would destroy any other creature on Earth. Looking at such unicellular organisms, an idea appears of how life on the Moon, Jupiter, or even Europa might look. Arnold, do you know what really awaits you at the bottom? Loneliness. There's not a single living soul, except for perhaps a lost shrimp. It's hard to believe it, but more people have visited the moon than the bottom of the Mariana Trench. Arnold, look, there really is someone out there. I wonder how he'll pay you, with shells? The journey back will take at least 24 hours. Or you can just open the latch. Point capture. Defend the control point. Defend the control point.
control point. Possession lost. Point captured. Defend the control point. Point captured. Possession lost. Point captured. Defend the control point.
Sure. Skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon stock and Google and Apple. I'm sure you think you're too busy to invest online. You want to see busy? I got enough laundry here to hide the sun. Ich bin nicht wirklich sicher, ob ich es erwähnt habe, aber ich bin ein Kunstboy. Surprise! Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich mag tatsächlich Kunst. Ich war schon immer interessiert in Kunst. Ich habe gerne in meiner Kindheit gezeichnet, vor allem den Dragon Ball, und gerne getanzt. Das war's. Auf jeden Fall ist es klar, dass zur Kunst Kreativität gehört, und das hat jeder von uns. Wir hatten alle als Kind sehr, sehr viel Kreativität. Klammern Dummheit. Aber ich bin der Meinung, dass wir über die Zeit die auch verloren haben. Ken Robinson, ein britischer Autor, behauptet, dass die Schule die Kreativität killt mit falscher Balance der Unterrichtsfächer. Kunst, Musik etc. sollte genauso wichtig sein wie Mathe oder Geschichte. Und die Schule gibt uns eine falsche Einstellung zu Fehlern. Kinder haben weniger Angst, Fehler zu machen, und dadurch sind die im Kopf freier. Und derselben Meinung bin ich auch. Schule killt Kreativität. Und deswegen war ich meiste Zeit ein schlechter Schüler. Grundschule und in der Oberstufe. Es gibt aber hier einzelne Fächer, die dagegen steuern. Ich zum Beispiel hatte nur den Musikunterricht, worüber ich schon ein bisschen erzählt habe, und den Kunstunterricht. Und jeder wird jetzt denken, dass ich extrem gut in Kunst war. Aber ich war eigentlich nur Mittelmaß. Denn ich konnte nur zeichnen. Halbwegs gut. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an meine Grundschul-Kunstunterrichtszeit gut erinnern, aber ich weiß noch, dass ich Basteln hasse und Zeichnen mochte. Und die Lehrerin sehr lieb war. Sie hat ihnen geholfen, war nie besonders streng, bis auf ein paar Ausnahmeschüler, hatte nichts dagegen, wenn ich Animes gezeichnet habe und war allgemein eine sehr nette Dame. Ich würde ihr auf Yelp 5 Sterne geben. Aber über die Schuljahre hatte ich schon mehrere Kunstlehrerinnen. Ich hatte noch nie einen Kunstlehrer. In der Mittelstufe hatte ich Frau Faden. Sie war wirklich sehr klein. Zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich habe mich neben ihr groß gefühlt. Zum ersten Mal in meinem Leben. Auf alle Fälle war ihr Unterricht nicht wirklich Unterricht. Ich kann mich konkret an keine Aufgabe erinnern, die sie uns aufgegeben hat. Wir haben uns in Gruppen hingesetzt und durften zeichnen. Klingt zwar sehr entspannt, aber wenn ich ehrlich bin, wurden die Stunden immer langweiliger. Die ersten paar Male ist es schön und gut, aber ohne wirkliche Aufgabe habe ich mir gedacht, ich könnte früher nach Hause, wenn man die Stunden streichen würde. 4 Sterne auf TripAdvisor. Meine nächste Kunstlehrerin war Frau Storch. Sie war ein bisschen strenger und größer. Viel größer. Sie hat uns richtige Aufgaben gegeben, was wir zeichnen sollen, aber am Ende war es schon ziemlich ähnlich wie Frau Faden. In eine Gruppe zusammensetzen und zeichnen. Das Ding bei ihr war bloß, sie war glaube ich sehr biased gegenüber das eine Geschlecht zum anderen. Ich werde jetzt hier nicht behaupten, dass sie Favorites spielt, aber im ersten Jahr haben alle Mädchen meiner Klasse eine 1 bekommen in Kunst und keiner von den Jungs. Aber nächstes Jahr, als die Mädchengruppe irgendwie Beef mit ihr hatten, hat jeder Junge eine 1 bekommen. Und glaube fast keiner der Mädchen. Vielleicht haben sich nur alle Jungs verbessert, während fast alle Mädchen sich verschlechtert haben, aber ich weiß. Gerne auf Google Reviews. Wenn sie nichts gegen Animes hätte. 2 Sterne. Die beiden hatte ich in der Mittelstufe und ehrlich gesagt hat mir der Kunstunterricht noch sehr gefallen. Zu der Zeit hatte ich bis jetzt nur praktische Aufgaben bekommen. Aber als ich dann den Kunstleistungskurs gewählt habe in der Oberstufe, hat sich alles geändert. Die Banane soll uns Menschen symbolisieren und das Klebeband ist die Gesellschaft, die uns bindet. Dude, ich dachte, es wäre witzig. Warum müssen wir alles erklären? Können wir nicht einfach Sachen genießen? Manchmal fühlt man es einfach ohne Erklärung. Gleich hat eine blaue Gardine gewählt, weil es zum Teppich passt.
und nicht weil seine Trauer symbolisieren soll. Auf jeden Fall habe ich diesen Part gehasst. Mich interessieren die Intentionen von Künstlern nicht, wenn es mir aufgezwungen wird zu interpretieren. Ich würde lieber selber was machen oder mir Künstler wählen, die mich interessieren. Dazu gab es noch andere Gründe, warum ich wirklich diese Stunden nicht leiden konnte. Erstens war ich wieder fast der einzige Junge in der Klasse. Es gab noch einen anderen, er war eigentlich ziemlich nett, aber richtig dicke waren wir nicht. Ich saß alleine und wieder in einem Kurs voller Mädchen zu sein, gab mir wieder Anxiety und PTSD. Zweitens, der Kunstleistungskurs hat echt viel Arbeit in der Freizeit geschluckt. Man muss oft raus, was schon schlimm genug ist, Sachen erledigen, extra Sachen sammeln oder kaufen und so weiter. Drittens, die Leistungskurslehrerin, Frau Quasi, war nicht besonders, wie formuliere ich es lieb, stabil mit ihren Emotionen. Meiste Zeit hatte ich das Gefühl, dass sie gerade von einer 15-Stunden-Schicht kommt, mit 3 Stunden Schlaf und ein nerviges Kind, was unbedingt zu McDonald's will. Jedes Mal war ich ein bisschen nervös, dass sie reinkommt und random einen Wutausbruch bekommt. Und einmal ist es mir passiert. Wir haben unsere mündlichen Noten vorgesagt bekommen. Ich wollte fragen, wie sie genau zustande gekommen sind. Und irgendwie hat sie sich angegriffen gefühlt und mich fertig gemacht. Vor der ganzen Klasse. Aber 10 Minuten später kam sie ruhig zu mir und hat es mir erklärt. Aber eigentlich hatte ich in dem Moment eine andere Frage. Warum hast du mich angeschrien? Eigentlich habe ich das Gefühl, dass sie ziemlich nett ist, aber wegen diesen Stimmungsschwankungen konnte ich nie wirklich entspannt bei ihr sein. Wenn sie mal mit guter Stimmung reinkam, habe ich immer gedacht, ist das die Ruhe vor dem Sturm? Ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige war, der den Kurs nicht besonders mochte. Es gab ein paar spaßige Aktivitäten, der Rest war meh. Aber ich muss zugeben, dass die Theorie, die sie mir beigebracht hat, ziemlich nützlich ist. Aber ich den Sinn nicht gesehen habe, einen Mondschau zu veranstalten mit den Klamotten, die ich selber gemacht habe. Ich musste 2-mal Catwalken. Und das einmal vor der ganzen Schule. Sie bekommt 1 Stern auf Amazon. Am Ende war meine Kunstnote auch nicht mehr die beste. Von einem 1- und 2er Schüler wurde ich zum 4-5er Schüler. Und ich war okay damit. Die aufgezwungenen Themen haben mir nicht besonders gefallen und am Ende hatte ich auch keinen richtigen Spaß daran. Aber ich habe mich noch beim anderen Kunstkurs angemeldet. Wir hatten die Chance damit, unsere Zeugnisse zu verbessern. Es war in der 9. und 10. Stunde, aber ich fand es okay, solange ich einen Kumpel im Kurs habe. Und der eine Kumpel war Kevin. Er hat mich überredet, den Kurs auch zu belegen und eigentlich war es ziemlich entspannt. Es war viel Freiarbeit mit Musik hören, aber nach einem halben Jahr ist Kevin gegangen. Ich habe nicht nachgedacht, dass er ein Jahrgang über mir ist und nicht mehr lange mitmacht. Und dann war ich alleine im Kurs und hab's wieder gehasst. Es war meine eigene Dummheit, dass ich nicht dran gedacht habe, aber trotzdem habe ich Kevin verflucht, dass er mich in die Falle gelockt hat. Allgemein die besten Noten in Kunst waren die Sachen, die ich für Kevin gezeichnet und gefotoshoppt habe. Sein Plakat wurde aufgehangen und keiner wird je wissen, dass ich es gemacht habe. Wofür habe ich überhaupt meine Arbeiten gemacht? Wenn alles, was ich produziere, für andere 1000-mal besser ist. Warum gehe ich überhaupt noch zur Schule? Warum atme ich? Well, ich habe eh nur geschwänzt, also ist es mir egal. Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like und lasst ein Abo da. Folgt mir gerne auf Instagram. Questo gioco è proprio noioso. Ah, non c'è niente di gratuito in circolazione. Ah!
So when you roll the quad, you don't end up flat upside down. You end up with an angle that adds to your camera angle and ends up pointing your camera at the ground, which is a very cool dramatic effect. And when you're doing split S's, it can look cool to just go over it with some roll, and you can see the gap as you're floating over it. But now if you mix yaw in the opposite direction with your roll, you will counteract the angle that you're flying with. So now let's cross coordinate it. See how the horizon stayed really level there? With your roll, you will counteract the angle that you're flying with. So now let's cross coordinate it. See how the horizon stayed really level there? What you can do is start playing with different amounts of using just roll or adding some yaw in to change how your rolls look. And it seems really uncomfortable. Hey everyone, I've got another review for you today. This time it's the Eachine and you get better performance that way. The advantage of the Whoop frame is that it opens up opportunities to fly closer to people, indoors, in tighter spaces where you need more maneuverability and that kind of thing. And so this flight is not super representative, but again, I wanted to kind of push the limits, and you can see the performance, it actually holds up okay, and it can definitely do a lot of the maneuvers that the other 4K Beta FPV drone had problems with. The motor noise that you're hearing is from the onboard microphone. I turned the volume way down, but I decided to leave that in there because I think that sound gives you a little bit of extra information about how the drone is performing. Now let's talk about the camera and the image quality. The drone does come with an ND filter, but I was not using it here, so this is just through the camera lens, and I was recording at 2.7K 60 frame per second mode, and then I've up-resed it to 4K to put on YouTube. And I didn't record at 4K for two reasons. One, that makes you drop down to 30 frame per second mode, and two, you get way more jello when you record in 4K mode. It's not just that you notice the jello more, there's actually
more jello. Now, I am not an expert on image sensors, but I think I can explain the behavior that I've been seeing. It has to read the data off the sensor top to bottom. It can only... E questa? From your battery to the motors, and they're transitioning it in 3-phase AC, and that's what spins these up. When you do that, the weight of it increases the drag, so all of that combined puts it into a category where this is probably not going to be my go-to prop. It just doesn't do what I need it to do, so I'm not going to be switching to this prop. Now let's talk about the glass nylon version of the quad blade of that exact same prop, which is the V1S. This is the V1S quad blade, 50/40 by 4. Now, this is one of my favorite props that has come out in the last year. This prop, although it's heavy, it weighs about 5 grams, which is significantly heavier than this. It's about 1.5 grams heavier. It does a lot of things that I really like in a prop. It has a very quick response. It's got it really planted in the corners feel. Because it is so stiff, it feels really, really nice in the corner. Now, it's not that much heavier than the old prop that I use, so it doesn't necessarily feel that much different. I will say it feels a lot better than the tri-blade version as far as throttle response and feel. I can notice it's heavier, but again, it feels pretty good. I do have to add a little bit more D into the tune to get this thing to stop because it's a little bit heavier, and you have to anticipate that stop a little bit more, so that's why the D increases. Now, polycarbonate version of this is pretty dang good as well. So this is the glass nylon prop. This is the polycarbonate version of that exact same prop. You can see that it's a lot bendier. Now, with it being bendier, you would think it would be a little more slushy in the corners with it bending and whatnot, but since it has 4 blades, it has all of that surface area to distribute all of that load that it's taking on the blade, so it doesn't actually feel that slushy in the corners. It has this very similar throttle response, and this is actually lighter. So this is a 4.5 gram prop, where this is a 5 gram prop. This is the exact same propeller, just in a different material. Now we're talking about glass nylon, and we're talking about polycarbonate. Polycarbonate, I know I had done this thing a couple weeks ago about biodegradable props. Now, if you're running a polycarbonate prop, you don't really need to worry about biodegradable props because it doesn't break. It just bends. Very rarely does it break, so you're not really leaving pieces out in the wilderness. You're just bringing back broken props. I'm assuming you're bringing them back. Please bring them back. And they're recyclable. Polycarbonate, if it's solid polycarbonate, and I know this is only polycarbonate because it has nothing in it, it's perfectly transparent or translucent. Can't really see really well through it, but anyways, it's translucent, and this is recyclable. You can throw this away. They will grind it down. They will make more things out of polycarbonate out of it. So this is a really good option. The only problem I have with it, it has a little bit more of a resonant frequency, and this is a little bit more stiff. This, if you were to get it to be stiffer, it would have to be thicker. Having to be thicker increases the weight. It also increases that time that I'm talking about, spinning up and slowing down the... It's efficient. Look, so that's the or in this case, it's not going to feel very responsive because you're having to spin up that much more weight and you don't have as much torque. So if you want to increase your torque and you want to increase the size of prop that you're going to run as far as the weight and the airfoil is concerned, then you need to go to a lower KV to gain more torque, and you need to go to a bigger stator. You source of everything. I have containers. There's the fence. Got a fireman in case things get out of hand. Health and safety bloke stops us blowing ourselves up. It's Tuesday. I'm sorry I didn't release a video yesterday, but yeah, it was really, really cold and rainy and nasty outside, and I didn't feel like doing another review video because I want to fly. Kevin's at my house. My goggle battery is filming another one of his. Ich versuche das zu speichern und dir auf Discord zu schicken. Sichern. So. Wow, wait. Razor. So ein Rotz. Dann bist du. Tschüss. Die Wann Art von schick's dir Videos auch? kenn ich nicht. Hallöchen. Wann da guckst dir an? Ich kenn deinen Namen nicht mehr. Egal. Ich hab vergessen, wer du bist. Was ist das für eine Alter, wie eklige das Rosette, flattert. Alter? Also ganz ehrlich, wer so furzen kann,
Der hat echt Spaß im Leben. Ja, warum nicht? Oder hier ist so ein Dude. Mal sehen noch. Ich hab so viel Rotz von dem bekommen. Oh, das ist übel für euch. Schau dir mal ab. Bye bye. Warum für uns? Du wirst gleich Ja, sehen, ciao. wieso. Denkst du, ich bin noch nicht alles gewohnt? Alter, als ob das scheiß Video 10 MB hat. Tim Toxie member joined the lobby. Okay. Okay, nee, das will ich mir nicht angucken. Ich sehe einen toten Ratte, der am Boden hängt. Guck's dir an. Nee, danke. Ich weiß genau, was da passiert. Scheiße, Mann, warum habe ich so viele Videos auf meinem Handy, die ich noch nie gesehen habe? Die diese Inhalte besitzen. If you write anything on your computer, you need to get Grammarly. I write pretty much all day. My journey to be involved with the Shen drone's squirt has been a bit of a story, so I'm going to tell you that tale right now. You see, for me, it actually all started on behalf of DRL. Producers there and I had seen this video called Onanoko. It's like this awesome video made by a Japanese band, and it essentially uses a micro drone to like fly inside of a school building and fly around like the protagonists, the members of the band, kind of choreographed into the music, and it introduces each of them, and it's really cool. And DRL had asked me to kind of put together the process and the technical needs that we would need to achieve something like that. So like say we're setting up a course, and it flies through a gate, shows somebody working on something, somebody setting up a light, all these things in that same choreographed fashion. When they asked me to do this, I reached out to Andy Shen from Shen Drones and said, hey, what do we have anything that can do this? And he's like, fires right back, already has something perfect for the job. Sends me pictures of an older version of the squirt, as well as some of his thoughts on how it does and doesn't work, and how it could be used to make the same kind of video. You see, Andy had already seen it and was already excited about it and was already cranking on it. He sent me a version, we started working on it together. I built mine. I printed a GoPro mount in PLA and it doesn't hold up to a crash. So I printed it to see how well they hold up and if they even work. And see if they even hold up to a crash with the drone racer. It's also 3D printed, so we are adding even more 3D prints to a already fully 3D printed drone. Do you remember what this place looked like just 1 month ago? Dude, winter in Sweden is late this year.
So